mighty day in heaven and on earth. Listen to me very clearly. Today, you will never forget this day again. Listen to me, servants of God. You will never forget this day for all the days of your life. And listen to what he talks to me about. Listen to me, servants of the Lord. It's up for me like this up there. And that altar is broken and defiled. It is a defiled altar. And it speaks to me from my right hand side again. He says, tell them to repair and restore my altar which lies in ruins. Tell them to restore my altar which is defiled. But he tells me that sin has defiled his altar. Time has passed. Time has changed. Listen, me children of Jehovah God. You cannot continue doing business as usual. One of the things the Father showed me, the house of the Lord. And he took me to heaven. And he opened the door to the throne room in heaven. He brought the ark of the new covenant right in front of me. And the cherubim on both sides. And the Father tells me my voice. That represents the spiritual circumcision of your hearts, the altar of God, which is your heart, has been defiled. Sexual sin, lying, deception. How can we lie in church? How come we did not go and focus on the ways of God? Because without holiness, nobody sees the Lord. He's waiting to come back. He's waiting on you. Remember holiness. Holiness. It will cause you to separate. Separate yourself from sin. Separate yourself from sin. Follow my command. Follow my ways. And I'll restore you. End time revival. No man can stop it. All the nations of the earth, they will know that there is a meeting here. I have spoken to Jehovah God. So much rain coming over the field. Spiritual rain. Spiritual rain. It is pouring beginning from here. For the Most High God. Lord, I have spoken with my prophetic tongue today. I have spoken latter anointing. Heaven, listen to me. The earth, please listen to me. Listen to words of my mouth. I have spoken the release of the 4 white horses here. And the rain is falling. Hallelujah.
Asante mfalme wetu. Asante Bwana wa mabwana. Asante mfalme wa falme. Asante Mungu mwenyezi. Asante Bwana baraka. Asante mfalme wetu. Baba watasaka. Baba watasaka. Jehovah, you shall be our God. The only God. And we will be your people. Father, in the name of Jesus, this is the altar of the church. Father, we thank you. We thank you for opening the window in heaven. The window in heaven is open today. You saw the rainbow that was behind me here. And you saw the heavy power that I called down from heaven. In this second segment, katika hii awamu ya pili, I would like to briefly look at the summary ningependa kwa kifupi kuangazia muhtasari of the 4 apocalyptic horsemen wa wapanda farasi wanne wa nyakati za mwisho, and what they have achieved until right now. na kile ambacho wametekeleza kufikia hivi sasa. And this is important, na hii ni ya muhimu because this is going to be able to put it together for you. Manake hii itaweza kukuunganishia what the condition of the earth is, hali ya dunia ilivyo, and what the prophetic significance of that is, na umuhimu wa kinabii wa hiyo in the kingdom of God, katika ufalme wa Mungu, and in the church, na katika kanisa. Well, I would like to begin with the rider of the white horse. Na sasa ningependa kuanza na mpanda farasi wa farasi mweupe. In a summary, katika muhtasari, again I'm running through these 4 horsemen, na tena ninapitia kwa haraka hawa wapanda farasi wanne, that I may get to this most sensitive message of tonight, ya kwamba nikapate kufikia ujumbe ulionyeti kabisa wa usiku wa leo, about the war that is coming to Israel, juu ya vita vinavyokuja kule Israeli. and that is the kesha tonight. Na hiyo ndio kesha ya usiku wa leo. But it would not be right to go to that war, lakini haitakuwa vyema kuendea vita hivyo, without emphasizing on the accomplishment of the 4 horsemen, bila kusisitiza kutekelezwa kwa hawa wapanda farasi wanne, which actually gives birth to the war that I'm going to describe, the war coming to Israel. ambako kwa kweli kwazalisha vita vinavyokuja Israeli ambavyo naenda kuelezea. But the first horseman, lakini mpanda farasi wa kwanza, the rider of the white horse, mpanda farasi wa farasi mweupe, it's obvious that every building has now been brought. ni dhahiri ya kwamba kila jengo sasa limeporomoshwa, and no stone has been allowed to remain, na hakuna jiwe lililokubaliwa kubakia juu ya lingine. no stone has been left on another. Hakuna jiwe lililobaki juu ya jiwe lingine. And that essentially describes the apostasy that has befallen the church. Na hiyo kimsingi inaelezea
mwanguko kutoka kwa imani ya kweli uliolifikia kanisa. As a result of the falsehood that the rider of the first horse brought into the church. Kama matokeo ya udanganyifu ambayo mpanda farasi wa kwanza alileta kanisani. And hence into the nations. Na basi hata kwa mataifa. It is very vividly obvious iko wazi tena dhahiri kabisa that the state of apostasy in the church has actually aggravated. Ya kwamba hali ya mwanguko kanisani hata imepanda zaidi. And it's obvious today na iko dhahiri tena kawaida leo that the church is adrift. Ya kwamba kanisa limepotoka. She has moved out of the way that the Lord charted for her. Limesonga na kuondoka katika njia ile ambayo Bwana aliliundia. Because the Lord spoke very clearly about the way that the church ought to pursue. Manake Bwana alinena kwa wazi kabisa juu ya njia ile ambayo kanisa linapaswa kufuata. And he said, I am the light of the world. Na akasema kwamba mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Anyone that follows me, yeyote anayenifuata, cannot walk in darkness. Hawezi kutembea gizani. And in some versions they say cannot walk in the dark. Na katika tafsiri zingine anasema kwamba hawezi kutembea katika giza. But will shine the light that is the light of Christ. Lakini ataangaza nuru iliyo nuru ya Kristo. And have the life of Christ. Na kuwa na uzima wa Kristo. So you see that today the church, even in her condition, na kwa hivyo waona kwamba leo hii kanisa hata katika hali yake, ever since the release of the rider of the white horse, tangia kuachiliwa kwa mpanda farasi wa farasi mweupe, things have gotten totally out of hand. Mambo yameanguka, yameharibika kabisa. And now there is blatant and open sinning. Na sasa kuna kutenda dhambi kwa waziwazi kimakusudi. By congregations. Na washirika. Members of congregations. Washirika wa kanisani. By the pulpit. Na pia kwa madhabahu. We know in Kenya here, for example, now it has almost become obvious for one bishop to dump a wife and marry a younger girl in the church. Twajua hapa Kenya imefanyika kawaida kabisa kwa askofu kumwacha mke wake na kuoa msichana mdogo kanisani. In the same church where he preaches. Na ni katika kanisa lile anamohubiri. And that speaks of an extreme form of apostasy. Na hiyo inanena juu ya mwanguko mkubwa zaidi. And what I'm trying to underscore here, na kile ambacho ninajaribu kusisitiza hapa, is that when apostasy gets out of hand in that form, ni ya kwamba wakati huu mwanguko unaharibika hata kiasi kikubwa hivyo, then it also speaks about the time. Basi pia unanena juu ya majira. The time that is finished. Wakati ambao umekwisha. Because we know that there is no greater apostasy. Manake twajua kwamba hakuna mwanguko mkubwa zaidi than the apostasy of the abomination of the desolation. Kuliko ule mwanguko wa machukizo ya ukiwa. That only happens when the church has been taken away. Itakayotendeka tu wakati kanisa litakuwa limenyakuliwa. There are many things that define the condition of the church today. Kuna vitu vingi kabisa ambavyo vinaelezea hali ya kanisa leo hii. That have arisen from the works of the rider of the white horse. Vilivyotokana na kazi za mpanda farasi wa farasi mweupe. And you can see that out of that he has dwindled the numbers that will make it into heaven. Na unaona ya kwamba tokana na pale amepunguza idadi ya wale watakaoingia mbinguni. All these things were spoken about the rider of the white horse. Hivi vitu vyote vilinenwa juu ya mpanda farasi wa farasi mweupe. You can see that he has also dwindled the love for Christ in the church. Waweza kuona ya kwamba pia ameharibu upendo kwa Kristo kanisani. So it's very usual and normal today. Na kwa hivyo ni jambo la kawaida kabisa siku hizi. Out of the works of the rider of the white horse. Tokana na kazi za mpanda farasi wa farasi mweupe. To find that the majority of the body of Christ is actually lukewarm. Lukewarmness is a very, very serious sin before the Lord. Uvuguvugu ni dhambi kubwa zaidi mbele za Bwana. But to reach a place of numbness to lukewarmness. Lakini sasa kufikia kile kiwango cha kufa ganzi mpaka kwa uvuguvugu. Then surely the rider of the white horse. Basi kwa hakika mpanda farasi wa farasi mweupe has made a great feat, a great achievement. Ameshinda vikubwa sana. You see also in various
ministries of the church, waona pia katika huduma mbalimbali za kanisa, the works of the rider of the white horse. kazi za mpanda farasi wa farasi mwekundu. And so I won't dwell much on that. Na kwa hivyo sitashughulikia mengi sana kwa hayo. But his works are very evident. Lakini kazi zake zi dhahiri kabisa. And yet he's the most deleterious. He's the most dangerous in the church. Na ili hali yeye ndiye wa hatari zaidi kanisani. Because he gets the church astray from the highway of holiness. Manake analipotosha kanisa toka kwa njia kuu ya utakatifu. And the church believes she's heading towards heaven. Na kanisa linaamini ya kwamba liko barabarani linaelekea mbinguni. And yet she has taken another road. She has detoured. She has branched off the main way. Ili hali limetoka kwa njia kuu, limechukua njia nyingine. The danger there is not being able to recognize the fall. Hatari mule ni kutoweza kutambua mwanguko. So today, in this highlight of the rider of the white horse, na basi leo hii katika kusisitiza athari za mpanda farasi wa farasi mweupe, I want to bring it to you that ningependa kuwawasilishieni hivi, the biggest achievement that the rider of the white horse has attained ya kwamba matekelezo makubwa kabisa ambayo mpanda farasi wa farasi mweupe ametekeleza is to make the body of Christ ni kufanya mwili wa Kristo not realize that she has gone astray. ukose kutambua kwamba kwa kweli umepotoka. In other words, you can call it to make the church spiritually numb. Kwa maneno mengine waweza kusema kwamba kulifanya kanisa kufa ganzi kiroho. Numb to sin. Kufa ganzi kwa dhambi. Numb to the ways of the Lord. Kufa ganzi pia kwa njia za Bwana. So the Lord at this hour, na kwa hiyo Bwana katika saa hii, is looking forward to the bride. Anamtarajia biharusi. The bride that has her heart not yet pierced. Biharusi ambaye moyo wake bado haujachomwa by the sharp arrows of this rider of the white horse. Na mishale mikali ya huyo mpanda farasi wa farasi mweupe. And I want to mention something very critical here. Na ningependa kutaja jambo lilo nyeti zaidi hapa. That when the Lord sent me to prophesy the release of the white horseman, the first, ya kwamba wakati Bwana alinituma nitabiri kuachiliwa kwa mpanda farasi wa kwanza ambaye ni mweupe, at that time, wakati huo, the effects athari of the effects of distress, athari za dhiki that were being exerted upon the church and the nations, ambazo zilikuwa zikisukumwa juu ya kanisa na mataifa, were as a result of the rider of this white horse. Zilikuwa zatokana na matokeo ya huyo mpanda farasi wa farasi mweupe. Name it corruption, whatever. Waweza kutaja ufisadi na kila kitu kingine. When the Lord sent me again to prophesy the coming of the rider of the red horse, na wakati Bwana alinituma mara tena nikatabiri kuachiliwa kwa mpanda farasi wa farasi mwekundu, and I'm going to share a little bit later deeper on this one here, the red horse, na nitashiriki baadaye kilindini zaidi juu ya huyo mpanda farasi wa farasi mwekundu. Because when the Lord spoke to me about the rider of the red horse, he is coming. Manake wakati Bwana alinenea juu ya kuja kwake mpanda farasi wa farasi mwekundu, he also spoke to me about Israel. Pia alininenea juu ya Israeli. And that's why I will later come to that. It ties in a little bit to Israel. Na ndio maana baadaye nitarejelea hii, manake inaambatana na Israeli. And very significantly, by the way. Na ni nyeti kabisa, zingatia. But anyhow, when the rider of the white horse, lakini hata hivyo wakati mpanda farasi wa farasi mweupe is released, anapoachiliwa, he brings deception to the church. Analeta udanganyifu kwa kanisa. And the red horse, the rider of the red horse, na mpanda farasi wa farasi mwekundu, red, bloodshed, red, nyekundu ni umwagaji wa damu. He brings bloodshed. Analeta umwagaji wa damu. And we've seen the tremendous blood flow that has covered the earth. Na tumeona kutiririka kwa damu kukuu kabisa ambako kumeenea duniani. And now also the third horseman. Alafu sasa mpanda farasi wa tatu. When the rider of the black horse is released, wakati mpandaji wa farasi mweusi anaachiliwa, the prophecy the Lord sent me to give across the earth until it happened, unabii ambao Bwana alinituma nikatabiri kote kote duniani mpaka ukatendeka,
And still now the earth is still reeling, not reeling, but undergoing the same, reeling would be healing, undergoing the same distress from the effects of the ride of the black horse. Na mpaka wa leo bado dunia inapitia zile athari kali kabisa za mpanda farasi wa farasi mweusi. And also the ride of the pale horse. Na pia mpanda farasi wa farasi wa kijivujivu. Until he was released. Mpaka akaachiliwa. Now, these 4 horsemen of the apocalypse, na sasa hawa wapanda farasi wanne wa nyakati za mwisho, when they are all released, wakati wote wanaachiliwa, 2, 3 or 4 together, wawili, watatu ama wanne wote pamoja, I want you to know, ningependa mkapate kujua, that their effects are compounded together. Ya kwamba athari zao zinaungamanishwa pamoja. It is not that when the prophecy of the rider of the white horse is given, sio ya kwamba wakati unabii wa kuachiliwa kwa farasi mweupe unapeanwa, and he is released, na kisha anaachiliwa, and then the prophecy of the red horse, the second one, is given, alafu unabii wa farasi wa pili mwekundu unatolewa, and that when the red horse, the second one, is released, na wakati farasi wa pili yani mwekundu anaachiliwa, it is not that now the effects of the white horse stop, they cease to be. Sio kwamba sasa athari za farasi mweupe zinasimama sasa. I want you to be able to see the escalation of the great distress that the 4 horsemen bring to the 4 ends of the earth. Ninataka ukapate kuona hata kupanda kwa kiwango kwa dhiki kali kabisa ambao hawa wapanda farasi wanne wanaleta kwa uso wa dunia. It is as though 1 plus 2 plus 3 plus 4, rather 1 plus 1 plus 1 4 times is not equal to 4. Ni kana kwamba moja uongeze na moja mara 4 si 4. It's an exponential effect. Yani ni athari za kuzidishwa zaidi ya hapo. It's a hyper effect. Yani ni athari za kiwango cha juu zaidi. Because now that they were all released, manake sasa ya kwamba wote wanne waliachiliwa, you can see that the effects of the rider of the white horse are still going on and escalating in the church. Waweza kuona kwamba athari za mpanda farasi mweupe bado zinaendelea, tena zinaendelea kupanda kanisani. And you can see that at the same time the effects of the red blood, the red horsemen, are still going on and increasing exponentially. Na waweza kuona ya kwamba athari za mpanda farasi wa pili yani mwekundu bado zinaendelea, damu na zinaendelea hata zaidi. There was the bloodshed that has covered the earth. Vita, umwagaji wa damu ambao umefunika dunia. The removal of peace from people and nations and so forth. Kuondolewa kwa amani toka kwa watu na mataifa na mengineyo. And that is further compounded by the effects of the global economic crisis and famine that come from the black horse. Na hiyo inaunganishwa zaidi hata na athari za shida za kiuchumi za kote duniani na njaa zinazosababishwa na mpanda farasi wa farasi mweusi. And then plus the effects of the death, the ride of the 4th horse, the pale horse. Alafu sasa ukichanganya na athari za mpanda farasi wanne wa kijivujivu yani mauti. In other words, you can say the effects of the horsemen are synergistic. Kwa maneno mengine waweza kusema kwamba athari za hawa wapanda farasi wanne zinaungamanishwa. Again, I've said I would really want to come back to the release of the red horsemen because it touches directly on the prophecy on Israel that I'm going to handle today. Na mara tena nimesema kwamba nitarejelea unabii wa kuachiliwa kwa mpanda farasi mwekundu, manake kunaambatana moja kwa moja na unabii wa Israeli ambao unaenda kushughulikia leo. But I want to focus a little bit on the 3rd horseman. Lakini nataka kwa kiasi kulenga huyu mpanda farasi wa tatu. The rider of the black horse. Mpanda farasi wa farasi mweusi. And also on the 4th horseman. Na pia mpanda farasi wa farasi wanne. And mention 2 key aspects. Na kutaja masuala mawili yaliyonyeti. And then later I'll be able to visit with you the vision of the beast that comes from the sea. Na kisha baadaye nitaweza kurejelea pamoja nanyi maono ya mnyama mkali anayetoka baharini. So you can see that the Lord is transcending me now a little bit outside the realm of the church now. Na waweza kuona kwamba tayari sasa Bwana ananitoa kidogo toka katika maeneo ya kanisa sasa. Today I'm also going to feature the beast, the vision that the Lord spoke to me about and showed me, the beast that is going to come from the sea and devour, and I saw him devour a lot of fish. I will share with you that vision today. Na leo ninaenda kushiriki pamoja nanyi maono ambayo Bwana alinipa wakati alinionyesha mnyama mkali kabisa wa kutoka baharini
ambaye anararua vikali mno. And that is a little bit outside the dispensation, the realm of the grace. Na hiyo iko kidogo nje ya majira ya neema. And I will also share with you other visions. Na pia nitashiriki pamoja nanyi maono mengine. But first of all, lakini mwanzo kabisa, let us look at this third horseman. I would like to review very briefly using 2 items. Ningependa kurejelea kwa kifupi kabisa kutumia vipengele viwili that you see accruing into your news, ambavyo mnaviona vikitendeka katika habari zenu, that you may perceive, ili ya kwamba mukaelewe, comprehend and understand, mukapambanue na kufahamu the height of achievements, the achievement that has been struck, that has been obtained by this rider of the third horse. Kimo cha matekelezo ambacho kimefikiwa na huyu mpanda farasi wa tatu. The rider of the black horse. Yani mpanda farasi wa farasi mweusi. Let us listen to just a few news clips, after which I'm going to give you a commentary on that and give you the conclusion, the revelation therein. Wacha tusikize awamu fupi tu za habari, baadaye kidogo nitatoa maoni kidogo na pia nitawapatieni ufunuo juu ya hiyo. And this is what is happening right now. Na hiki ndicho kinachotendeka hivi sasa globally, kote duniani, as a result, kama matokeo, a direct result of this prophecy on the rider of the black horse. Matokeo ya moja kwa moja ya unabii huu wa kuachiliwa kwa farasi mweusi. More ratings woes for the European Union. Fitch has downgraded 5 countries that use the euro, including economic heavyweights Italy and Spain. The move, which also included Belgium, Cyprus, and Slovenia, Fitch lowered ratings for the 5 countries by 1 notch and also placed a negative outlook on them. Italy went down to A-, Spain slumped to an A. Additionally, a 6th country, Ireland, saw its BBB+ rating affirmed but also received a negative outlook. Europe's economic revival hopes credit rating agency Standard & Poor's has stripped France and Austria of their top-notch credit rating, and rumors swell in financial markets that its debt-burdened neighbors would be next, complicating Europe's efforts to solve its financial crisis. Standard & Poor's had warned 15 European nations in December that they were at risk of a downgrade. The downgrades could drive up the cost of European government debt. Higher borrowing costs would put more financial pressure on countries already contending with heavy debt burdens. Greeks are venting their anger at even more planned cuts, which the EU is demanding in return for vital funds. 2 more Greek ministers have quit over the deal, making it 3 resignations since its announcement. Police clash with protesters in Athens, firing tear gas in response to stones and firebombs. There have been reports of some injuries. Around 7,000 people gathered outside Parliament, while 10,000 communist supporters marched in another part of Athens. That's as a two-day union strike brought the country to a standstill. After all, this is not the first time that Greece has been asked to cut spending. It's been cutting spending now for 18 months, and in that period it's fair to say that the Greek economy has entered a death spiral. In other words, there has been an economic collapse in Greece. Unemployment has gone up to 20%. 60,000 small businesses have gone out of business since the summer. So we are watching an economy now in free fall. This is people's livelihoods. People are going out of business. People are going hungry. Pensioners will not have enough to live off. This is a very, very dangerous situation in Greece at the moment. Well, Standard & Poor's has downgraded the economies of 9 European countries, including France and Austria. Both of them lost their AAA ratings. Italy and Spain's rating has been dropped 2 notches. Meanwhile, German Chancellor Angela Merkel has warned that Europe still faces a long road ahead. The decision made by Standard & Poor's rating agency confirms my conviction that we in Europe still have a long road ahead of us before the confidence of investors is restored. Merkel made the comments after rating agency Standard & Poor's downgraded 9 Eurozone countries. France was downgraded 1 notch to AA+. Italy, Spain, Cyprus and Portugal were caught 2 notches, with the latter 2 given junk ratings. Austria lost its AAA rating, and Malta, Slovakia and Slovenia
were downgraded by 1 notch. The downgrades restrict the ability of the nations to issue debt, precluding purchases by certain investors. In its new report, Standard & Poor's has criticized the bloc's response to its deepening debt crisis. The rating agency says Europe's austerity and budget discipline alone are not sufficient to fight the debt crisis and may become self-defeating. Hallelujah. So, briefly, na kwa hivyo kwa kifupi, you can see the current news reportage waweza kuona ripoti za habari za hivi sasa that appertain directly to the direct effect, ambazo zinaambatana moja kwa moja na athari za moja kwa moja, direct effects of the rider of the black horse, athari za moja kwa moja za mpanda farasi wa farasi mweusi. Now, most recently, na sasa hivi majuzi kabisa, I was up on air here, nilikuwa moja kwa moja hapa hewani, late in the night, usiku ulioendelea mno, when the Lord spoke with me, and that conversation was quite a very shaking conversation. Wakati Bwana alinena pamoja nami, na hayo mazungumzo yalikuwa mazungumzo ya kushtua sana. And that was the first time I spoke the message of the Lord right after the Lord had just spoken. Few minutes after then, I was live on air in the middle of the night. Na hiyo ilikuwa mara ya kwanza kabisa kwangu mimi kupeana ujumbe wa Bwana papo hapo tu, wakati Bwana amemaliza kunena nami, nikapeana katikati mwa usiku. When the messenger came from heaven, wakati mjumbe alikuja toka mbinguni, and stood right above the earth, na akasimama pale juu ya dunia, the messenger that was covered all over with bees up to the shoulder, mjumbe aliyekuwa amefunikwa kote kote na nyuki mpaka mabegani, with millions upon millions of bees, na mamilioni juu ya mamilioni ya nyuki. And I could see even his eyes, the eyelids, eyebrows, as the bees were dropping from the eyelids and so forth. Na ningeweza kuona hata macho yake, kope za macho zake, na vile ambavyo nyuki walikuwa wakianguka toka katika hizo sehemu za macho. And even as he spoke with me, I could see bees falling from the mouth as he opened the mouth speaking with me. Na hata alipokuwa akinena pamoja nami, ningeweza kuona wale nyuki wakianguka toka kwa kinywa chake. And it was astonishing, as I said in that conversation of the night, that shaking vision that shook me. Na ilikuwa ya kushtua sana, kama vile nilivyosema, tokana na hayo maono ya Bwana ya usiku yalionishtua pia. That he that was sent to speak with me, ya kwamba yeye aliyetumwa akanene pamoja nami, he looked exactly like he who speaks with you today. Anakaa sawa sawa kabisa na yeye anayewaneneni leo hii. And when he spoke, na aliponena, he said, I have been sent to report to you. Akasema, nimetumwa nikuripotie, to let you know, nikufahamishe, that I have now collapsed all the financial institutions. Ya kwamba sasa nimeporomosha taasisi zote za kifedha. And so I woke up that night and faithfully transmitted this information. Na kwa hivyo nikaamuka usiku huo na kwa uaminifu nikatangaza ujumbe huu. But you can see in a nutshell, lakini waweza kuona kwa mhutasari, that ever since the prophecy of the coming of the global economic crisis, ya kwamba tangia ule unabii wa kuja kwa shida za kiuchumi za kimataifa, was given here from Nakuru, where we are broadcasting from, tangu ulipopeanwa toka hapa Nakuru tunakotangazia leo, at the large ground next to the high school, kwenye uwanja mkubwa karibu na shule ya upili, when I stood before millions of people and said, I have seen the release of the black horse. Niliposimama mbele ya mamilioni ya watu na kusema kwamba nimeona kuachiliwa kwa farasi mweusi. And I said, that is the book of Revelation chapter 6. Na nikasema kwamba hicho ni kitabu cha Ufunuo mlango wa 6. And that means there is a global famine. Na hiyo inamaanisha kwamba kuna njaa ya kidunia, global economic crisis, shida za kidunia za kiuchumi, that is coming to the earth. Zinazoijia dunia. We saw the first wave, tuliona lile wimbi la kwanza, which was quite devastating, ambalo lilikuwa la kuharibu sawa sawa. And we saw the shaking of the global financial markets for the first time in a major way. Na tuliona kutingizwa kwa soko zote za hisa kwa mara ya kwanza katika wimbi kuu mno. Barely 3 months
from when the pronouncement was given here at Nakuru. Hata haikukamilika miezi mitatu baada ya ule unabii kutolewa kutoka hapa Nakuru. In fact, it was about 1 month after that prophecy, because the prophecy was on August 23rd and 24th. Na ilikuwa kwa kweli yapata mwezi moja tu tangia kutangazwa kwa unabii huo, manake unabii ulitolewa tarehe 23 ya Agosti na tarehe 24 ya Agosti. The year 2008. Na mwaka ni wa 2008. And you see, come early October, that prophecy was fulfilled across the globe. Na waona ya kwamba mapema kabisa mwa Oktoba unabii huo ukatimizwa kote kote duniani. When the largest global investment bank, wakati benki kubwa kabisa ya uwekezaji ya kote duniani, the Lehman Brothers, ile Lehman Brothers, when the Lehman Brothers, wakati Lehman Brothers finally collapsed, hatimaye wakaporomoka. And when that bank collapsed, na wakati benki hiyo iliporomoka, the holders of their stocks, washikaji wa hisa zao, people that were holding stocks of their value, their stocks with given denominations of their value, watu waliokuwa wakiwekeza hisa zao na dhamani ya kiasi fulani, they just woke up one day and realized that they had zero in their hands. Wakaamka siku moja na wakapata kwamba wana sufuri mikononi mwao. And that is what created the so-called domino effect. Na hiyo ndio ilileta hiki kitu kinachoitwa domino effect. That when the markets crashed from New York, ya kwamba wakati soko za hisa ziliporomoka toka New York, they came all the way and passed through London, zilifululiza moja kwa moja zikapita London, passed through Frankfurt, zikapita Frankfurt, Paris, all the way to Hong Kong, mpaka kule Hong Kong, and Shanghai, na mpaka Shanghai. And that is what crashed the global financial markets in less than 24 hours. Na hicho ndicho kilichoporomosha soko zote za hisa chini ya masaa 24. So precious people, kwa hiyo watu wa dhamani, I remember too well that immediately I left South Korea. Nakumbuka vyema kabisa kwamba mara moja tu nilipotoka Korea Kusini, 31st July, tarehe 31 ya Julai 2010. 2010. Then I went to Brisbane, Australia. Basi nikaenda kule Brisbane, Australia. Beginning 1st all the way to 4th of August 2010. Kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 4 ya Agosti 2010. And I said, nami nikasema, that I see a second bout of the global economic crisis coming by. Ya kwamba ninaona wimbi la pili la shida za kiuchumi za kote duniani zikija. And when I left Australia, na nilipotoka kule Australia, and then we saw very slowly the creeping in of the second bout. Na kisha tukaona polepole kabisa kule kujiingiza kwa awamu ya pili. One time the nation of Greece just woke up. Wakati moja taifa la Uyunani wakaamuka, and found out, na wakapata, that they had run out of cash. Ya kwamba walikuwa wamepungukiwa na pesa kabisa kabisa. And it was instant. Na ilikuwa ghafla. And there was a lot of blame that was laid to what accounting, who did not account well for what, but the financial situation had crashed. Na kulikuwa na lawama nyingi ya kwamba ni katika uhasibu, sijui ni nani hakufanya uhasibu vizuri, lakini sasa hali yao ya kiuchumi ilikuwa imeporomoka. What has been happening, kile ambacho kimekuwa kikitendeka, is the manifestation and the fulfillment, ni dhihirisho na kutimizwa, of that vision of August 19th. Kwa hayo maono ya Agosti tarehe 19. When I saw the rider of the black horse going to all nations, going across the nations of the earth. Nilipomuona mpanda farasi wa farasi mweusi akikimbia kote kote katika kila taifa la dunia. And so you see that he goes to the nations. Na basi waona kwamba anaenda kwa mataifa, one after the other, taifa moja baada ya lingine. In one of those rounds of his, na katika mojawapo ya hizo safari zake, when he came upon Greece, alipokabiliana na Ugiriki, then we saw what happened to Greece. Basi tukaona kile kilichotendeka kule Uyunani. And today it is still a developing story. Na mpaka wa leo ni hali inayoendelea kuharibika. I said I wanted to use Greece, and I will use a little bit of Italy, maybe Portugal and Spain a little bit later, but especially Greece. Nilisema nitatumia Uyunani, labda baadaye kidogo nikuzie Portugal na Italy na mengineyo, lakini kwanza kabisa Uyunani. But Greece is a classical example. Uyunani ni mfano mwafaka kabisa of the achievement
of the rider of the black horse. wa matekelezo ya mpanda farasi wa farasi mweusi. In other words, when he crashed the global economy, Kwa maneno mengine ni kwamba alipoporomosha uchumi wa kidunia, then the classic example is when he narrowed down and he passed by Greece. That means the rider of the black horse passed through Greece. basi mfano mwafaka ni wakati sasa alilenga Uyunani na akapita kule Uyunani. Inamaanisha kwamba huyo mpanda farasi wa farasi mweusi kweli alipita Uyunani. When you see in your news Unapotazama katika habari zako the great devastation and the ravaging economic crisis in Greece, ile hali ya kiuchumi ya uharibifu kabisa kule Uyunani or any country, ama taifa lingine lolote, you should be able to understand in the spiritual sense unapaswa kuelewa katika hali ya kiroho that the rider of the black horse ya kwamba huyo mpanda farasi wa farasi mweusi has essentially kimsingi crossed over, he has passed through that land. amepita katika nchi hiyo. And this should be very scary, Na hii yapaswa kuwa ya kutisha sana, because that means if he has not yet crossed your country or other countries, manake yamaanisha kwamba ikiwa bado hajapita katika nchi yako ama mataifa mengine, there is every opportunity that he is coming. kuna kila nafasi ya kwamba ndio anakuja. But anyhow, Lakini hata the hivyo, collapsing of the global economy, kule kuporomoka kwa uchumi wa kote duniani, and then the story of Greece. alafu sasa hadithi ya Uyunani. You have seen the tremendous riots in the streets, Mumeona zile ghasia kubwa kabisa mitaani, including the bloodshed in the streets, hata umwagaji wa damu mitaani, because of the great austerity measures, the great financial tightening of the belt. kwa sababu ya sheria kali kabisa, kukaza kamba kabisa kwa kifedha. You see every time in the news Waona kila mara katika habari that if Greece is not bailed out ya kwamba ikiwa Uyunani haiokolewi by the Eurozone, na Eurozone, Greece is going to be bankrupt. Uyunani yaenda kufilisika. And that tells you Na hiyo inakwambia that Greece is essentially bankrupt. ya kwamba Uyunani kimsingi imefilisika. And she's essentially depending on begging from the European Bank or the Eurozone. Na kimsingi anategemea kuombaomba kutoka Eurozone ama European Bank. And you can see how many people have lost their jobs in Greece. Na waweza kuona ni wangapi wamepoteza kazi zao kule Uyunani. And if you look at the projections that are being spoken right now in Greece, Na ukiona yale mazungumzo ambayo yanazungumzwa hivi sasa kule Uyunani, they are projected like they will be laying off 150,000 workers per given time, which means it's like planning to lay off the whole nation. wanaongea mazungumzo kama haya ya kwamba wanaenda kuwaachisha watendakazi 150,000 wakati moja, alafu wakati mwingine tena wengine. Kwa hivyo kimsingi ni kana kwamba wanaenda kuachisha kazi taifa lote zima. But if you want to understand how complicated and how devastating this rider of the black horse is, Lakini ikiwa wataka kuelewa jinsi alivyo mkali kabisa tena wa kuharibu mno huyu mpanda farasi wa farasi mweusi, we know that for any country to have an economic growth, economic recovery, twajua ya kwamba kwa taifa lolote kuwa na ukuaji wa kichumi ama uponyaji wa kiuchumi, there must be economic activity in that country. lazima kuwepo na matendo ya kiuchumi katika taifa hilo. And economic activity in a country Na matendo ya kiuchumi katika taifa hilo depends on the spending ability of the citizenry. yanategemea matumizi ya kifedha ya raia. That people may go use M-Pesa, go to kiosk, buy bread, that they may have some purchasing power. Ya kwamba watu waende watumie M-Pesa, waende kwenye kioski wanunue mkate, yani wawe na uwezo wa kutumia fedha zao. But what is happening in Greece is too complicated right now. Lakini kinachotendeka Uyunani ni tatanishi mno hivi sasa. Because by laying off almost, I don't know what percentage of the population, Manake kwa kuachisha kazi sijui ni asilimia ngapi ya raia wa Ugiriki. first of all, you are rendering them unemployed. Kwanza kabisa ni kwamba unawaacha bila kazi. And so they have no jobs, no income. Na basi hawana kazi, hawana njia ya mapato. And when they have no money to spend, Na wakati hawana pesa za matumizi, how will Greece come out and experience economic growth again? yawezekanaje kwamba Ugiriki itajitoa pale iwe na ukuaji wa kiuchumi tena? There must be a spending ability. Lazima kuwepo na ile hali ya utumizi wa Even in pesa. Kenya you can see it.
it. Hata hapa Kenya waweza kuona That as people spend, the economy grows. ya kwamba wakati watu wanatumia pesa zao uchumi unanenepa. 15 bob, you buy a box of matches. 10 bob, you buy Uzi, you buy sukuma wiki. You know, that is what builds the economy. That's economic activity. Shilingi 15 unanunua kiberiti, shilingi 10 unanunua uzi, unanunua sukuma wiki. Hiyo ndiyo inayojenga uchumi. But how then does Greece expect to experience growth and recovery from that fall? Lakini sasa ni kwa jinsi gani Uyunani inatarajia kuona ukuaji wa kiuchumi na pia uponyaji toka katika mwanguko huo? When people are being laid off and they don't have money to spend, so there is no economic activity. Wakati watu wanaachishwa kazi na hawana pesa za matumizi, kwa hivyo hakuna matendo yoyote ya kiuchumi. The effects of the rider of the black horse Athari za mpanda farasi wa farasi mweusi are indeed extremely devastating. kwa hakika ni za kuharibu sana. And Greece is a classical example. Na Uyunani ni mfano mwema kabisa. But in the news clips that we just played right now, Lakini katika zile awamu fupi za habari ambazo tumecheza hivi the sasa, news reportage we just played about the Eurozone alone, ripoti za habari ambazo tumecheza juu ya Eurozone peke yake, you see very clearly the reportage saying, the analysts, waona kabisa ya kwamba hawa wadadisi wanasema hivi, that the Italian economy ya kwamba uchumi wa Italia is essentially 1/3 of the EU economy. kimsingi ni thuluthi moja ya uchumi wa muungano wa Uropa. And is much bigger than the Greek economy. Na ni mkubwa mno sana kushinda uchumi wa Uyunani. And yet we know that Italy, even as you've heard in the reportage, Na ili hali twajua vyema kabisa kwamba Italia, hata kama vile umesikia katika ripoti, that Italy is experiencing a grave financial crisis right now. ya kwamba Italia inakabiliana na shida kubwa sana ya kiuchumi hivi sasa. In fact, there was even a change of leadership in Italy and Greece both. Na kumbuka mpaka ikabidi kuwepo na kubadilishwa kwa uongozi Italia mpaka Uyunani pia. And you heard what was spoken in the news reportage. Na mlisikia kilichonenwa katika ripoti za habari, That Greece, at least there is a trial to bail her out. ya kwamba Uyunani anga kuna majaribio ya kuiokoa. But Italy is impossible to bail out because her needs are too big. Even the IMF does not have the money for it. Lakini Italia haiwezekani kuiokoa. Manake mahitaji yake ni mengi kabisa, hata IMF haina uwezo wa kuiokoa. But we know that the Spanish economies in Spain is the same thing. Lakini tunajua kwamba uchumi wa Spain kule Europa ni vivyo hivyo pia. And we know that the Portuguese economy is still heading south also. Na tunajua kwamba pia kwamba uchumi wa Portugal pia unaporomoka chini. And we know that right now the Chinese economy is slowing down. Na tunajua kwamba hivi sasa uchumi wa Kichina pia unashuka chini. 2 days ago, the Indian economy, the massive Indian economy, was now slowing down at a much faster rate 2 days ago. Siku mbili zilizopita uchumi mnene kabisa wa India ulikuwa unateremka kwa hali ya kasi ya juu kabisa. The economic crisis that appertains to the US economy is obvious. Shida za kiuchumi zinazoambatana na uchumi wa Umoja wa Majimbo ya Marekani ni dhahiri. Precious people, Watu wa dhamani, the rider of the black horse, mpanda farasi wa farasi mweusi, the black horse of the apocalypse, farasi mweusi wa nyakati za mwisho, that I prophesied ambaye nilimtabiri as coming from the throne of God, ya kwamba anakuja toka katika kiti cha enzi cha Mungu. I think that became one of the most humongous prophecies that the Lord ever sent me to give. Huo ulifanyika mojawapo ya unabii mkubwa mnene zaidi ambao Bwana amewahi kunituma nikatabiri, That has become fulfilled. ambao umekuja kutimia. It has devastated nation upon nation. Umerarua na kuharibu taifa juu ya taifa. The entire globe is perpetually involved in a conversation about the economic crisis, the fear of recession, the fear of depression. Ulimwengu wote mzima umehusika katika mazungumzo na hofu juu ya hali ya kiuchumi, hofu ya kuporomoka kiuchumi, hofu ya kuangamia kiuchumi. Remember the countries that used
used to pride themselves as the rich European countries. Kumbukeni mataifa yaliyokuwa yakijionea fahari kuwa mataifa tajiri ya Kiuropa. That had a lot of reserves, had very stable economies. Yaliyokuwa na akiba nyingi kabisa, yani uchumi dhabiti kweli kweli. The countries that were known to be fully established and to be lenders. Mataifa yaliyojulikana kwamba yamedhibitika imara, tena yanakopesha mengine. In Europe. Kule Uropa. Now you can see for yourself. Sasa mwaweza kujionea wenyewe. Out of the effects, the achievement of the rider of the black horse. Tokana na mafanikio ya mpanda farasi wa farasi mweusi. The largest economy on the earth. Uchumi mkubwa zaidi kote duniani. The US economy. Uchumi wa Marekani. Is battling right now with the debt crisis. National debt. Unang'ang'ana hivi sasa na shida ya deni la kitaifa. And very great unemployment. Na pia kutoajiriwa kukubwa sana. And what amazes me, na kile kinachonishangaza, there is something called credit rating of a country, of a nation. Kuna kile kitu kinaitwa vipimo vya kiuchumi vya taifa. That when a nation is very wealthy, ya kwamba wakati taifa ni tajiri sana and highly established, na limedhibitika na kuimarishwa vizuri, she is rated as a AAA, 3As, AAA rating. Linahesabiwa kuwa na A mara 3, yani AAA katika hali ya kiuchumi. Like somebody doing an exam, KCE and KCSE and getting AAA. Yani ni mfano wa mtu anayefanya mtihani wa KCSE alafu anapata A mara 3, AAA. It is as though those nations did an exam that tests their economies, their financial wealth. Ni kana kwamba hayo mataifa yalifanya mtihani ambao unatahini uwezo wao wa kiuchumi, wa kifedha, uwezo wao wa kifedha. And then they got AAA, they got all A's. Alafu zikapata A mara 3, A zote mara moja. And then now when the Lord finally sends me to prophesy this ominous rider of the black horse. Alafu sasa wakati Bwana ananituma ya kwamba nikamtabiri huyu mpanda farasi wa farasi mweusi ambaye ni mkali sana. And then you see finally, alafu waona kwamba hatimaye the US economy crashes. Uchumi wa Marekani unaporomoka. To the extent kufikia kiwango kwamba that manufacturing is reduced. Ya kwamba utoaji katika viwanda unapunguzwa. The biggest companies like General Motors that were well established globally. Makampuni kubwa kubwa kama General Motors ambazo zilikuwa zimeimarishwa kote duniani. Finally almost filing bankruptcy, the government has to bail them out. Hatimaye karibu zinafilisika kabisa, serikali inabidi ziokoe. And then we see in the US alafu tunaona kule Marekani that finally their AAA rating is downgraded for the first time since America was created. Ya kwamba hatimaye kipimo chao cha AA mara 3 kinaporomoshwa kabisa tangu taifa la Marekani lilipoumbwa. But we see the same thing happening in Europe. Lakini tunaona jambo hilo likitendeka Uropa. In the news reportage you heard, katika habari za ripoti ambazo tumepokea, you heard that the banks were being downgraded. Ulisikia ya kwamba benki zilikuwa zinashushwa. The rich countries like France, mataifa tajiri kama Ufaransa, wealthy, yenye ukwazi, affluent, yenye utajiri, financially established, yani yameimarishwa kifedha, finally have been downgraded. Hatimaye yameporomoshwa. And on one day 15 European nations were all downgraded. Na kwa siku moja mataifa 15 ya Kiuropa yote yakaporomoshwa. This very year 2012, precious people, watu wa dhamani, Société Générale, one of the biggest banks in France, mojawapo ya benki kubwa kabisa kule Ufaransa, downgraded. Ikaporomoshwa. Even Santander, hata Santander, the biggest bank in Spain, banki kubwa kabisa kule Spain, downgraded. Ikaporomoshwa. The rider of the black horse, mpanda farasi wa farasi mweusi, he has made significant achievements across the globe. Amefanya mafanikio makubwa mno kote duniani. He has unleashed a distress that the earth has not seen before. Ameachilia dhiki ambayo mataifa hayajawahi kuona tangia mwanzoni. And when it comes to the famine, na ikifikia njaa sasa, we remember
what happened in the Horn of Africa last year. Twakumbuka kile kilichotendeka kwenye pembe ya Afrika mwaka jana. And it's still going on in Somalia even today. Na bado yaendelea Somalia hata mpaka leo. We remember the great famine that struck Kenya also. Twakumbuka njaa kali kabisa ambayo iligonga Kenya pia. Last year. Mwaka jana. And parts of Kenya are still experiencing that famine. Na sehemu za Kenya bado zinapitia hiyo njaa. We remember the famine that hit Ethiopia. Twakumbuka njaa iliyogonga Ethiopia. And until now there is still a lot of ravaging famine and hunger. Na mpaka wa sasa kuna njaa kali kabisa na ukame. Large numbers of people are dependent on handouts from refugee agencies. Idadi kubwa kabisa ya watu inategemea misaada toka kwa mashirika ya wakimbizi. But now look at what the United Nations has just announced about the Sahel region. Lakini ona kile ambacho Umoja wa Mataifa umetangaza juu ya Sahel region. Just about 5 days ago. Yapata siku 5 tu zilizopita. That is the region of Chad, Mauritania, all those countries around there, the Sahel region. Yani hilo ni eneo, including Nigeria, northern Nigeria. Hilo ni eneo la mataifa kama vile Nigeria kaskazini, Mauritania, Chad vivyo hivyo, Mauritania. And you see that they are saying a most historic famine that has never happened has come to that region and it's just beginning to take shape. Na waona kwamba wanasema kwamba njaa kali zaidi ambayo haijawahi kuonekana imefikia eneo hilo na ndio imeanza tu kujengeka. Precious people, watu wa dhamani, the rider of the black horse of the apocalypse, mpanda farasi wa farasi mweusi wa nyakati za mwisho, whose prophecy I gave, unabii wake nilioutoa on that August 19th vision 2008, katika hayo maono ya Agosti tarehe 19 mwaka wa 2008, when I said wakati niliposema that the third seal on the scroll of God in heaven was about to be broken, ya kwamba muhuri wa 3 kwenye gombo la Mungu juu mbinguni ulikuwa karibu kuvunjwa, and that when that seal will be broken, na ya kwamba wakati muhuri huo utavunjwa, even according to the words of my tongue, hata sawasawa na maneno ya ulimi wangu, that then the black horseman will be released, ya kwamba sasa mpanda farasi wa farasi mweusi ataachiliwa, and he will go across the entire earth, na atapita kote kote duniani kote, bringing a most abhorrible financial crisis, akileta shida kali kabisa za kifedha, big historic unemployment, na pia kutoajiriwa kukubwa kabisa, freezing the credit lines, na kugandamiza credit lines, bringing famine, kuleta njaa, and hence generating dispute on how this can be solved. Na basi kuibua mzozo juu ya vile hii yaweza kutatuliwa. Look at the way the Eurozone is struggling now to keep Europe in one piece. Ona vile Eurozone inang'ang'ana hivi sasa ili kupatanisha Uropa katika umoja. The Eurozone was established and declared the wealthiest conglomeration of states. Eurozone iliimarishwa na ikatangazwa ya kuwa muungano mkubwa kabisa wa majimbo tajiri. Established states that would never be shaken by anything else, anything ever. Majimbo yaliyoimarishwa dhabiti ambayo hayatawahi kutingizwa na chochote kile. But now look at the fact that every time in the news, what you read is that if the euro goes, bye-bye Eurozone. Na waona kile ambacho unasoma na kusikiza katika habari zako kila wakati ya kwamba ikiwa euro itaenda, kwa heri Eurozone. The euro currency. Yani zile fedha ama sarafu za kieuro. That if the euro currency will collapse, ya kwamba ikiwa sarafu za kieuro zitaporomoka, it will be a catastrophe because the Eurozone will split. Itakuwa dhiki, janga, manake sasa eneo la euro, mataifa ya euro yatabomoka. What is amazing me now, kile ambacho kinanishangaza sasa, is that because the Eurozone countries are tired of carrying Greece, of carrying the burden, the debt burden of Greece. Ni kwa sababu yale mataifa yanayotengeneza Eurozone yamechoka na kubeba mzigo wa deni la Uyunani. Germany, for example. Kwa mfano Ujerumani. And the rest. Na mengineyo. They have now reached a point where they have said, sasa wamefikia mahali pale ambapo wamesema, that even if Greece gets out of the Eurozone, it's okay. Ya kwamba hata kama Uyunani itatoka kwa Eurozone ni sawa. Which means the splitting is beginning. Kumaanisha kwamba ule muanguko, mgawanyiko umeanza. Look at the mighty achievements of the rider of the black horse
of God, the black horse of Apocalypse. Angalia mafanikio makubwa ya mpanda farasi mweusi wa Mungu, mpanda farasi mweusi wa nyakati za mwisho. That is absolutely stunning. Hiyo ni ya kushangaza sana. What one horseman can do to the entire globe. Kile ambacho mpanda farasi mmoja tu aweza kufanya kwa dunia nzima. And Jesus said, na Yesu Kristo akasema in Matthew 24 verse 8, na tena ni katika Mathayo 24 mstari wa 8, the Lord said, Bwana akasema, all these are the beginning of birth pain. Na haya yote ndiyo mwanzo wa utungu. You are all aware of the heavily prophesied global economic crisis. Nyote mwafahamu kabisa juu ya unabii uliotabiriwa vizito kabisa wa dhiki za kiuchumi za kidunia that will take place in the tribulation. Zitakazotendeka katika majira ya dhiki. And the great tribulation. Na majira ya dhiki kuu. So if all this that we are seeing, which the whole earth has succumbed to. Na kwa hivyo ikiwa haya yote tunayoyaona ambayo ulimwengu wote mzima umeangukia, is just the beginning of birth pain. Ni mwanzo tu wa utungu. Then how much more horrendous is the true economic crisis of the true birth pain? Na basi je, shida za kiuchumi za kweli za wakati wa dhiki ni kali zaidi kiasi kipi basi? The economic crisis that will accrue during the tribulation. Shida za kiuchumi zitakazotokea wakati wa dhiki. You see a lot of strikes and riots in France, strikes and riots in Kenya, by the doctors, by the nurses, in India. In India 2 days ago there was a national strike by all workers. Waona migomo na ghasia za watendakazi hata hapa Kenya, madaktari, wauguzi. India siku 2 zilizopita kukawa na migomo na ghasia na watendakazi wote. When I looked at the rider of the black horse, nilipo mtazama mpanda farasi wa farasi mweusi, on that day when the Lord spoke to me about that prophecy, siku ile wakati Bwana alininenea juu ya unabii huo, I looked at how ferocious he was roving around the earth. Nilimtazama jinsi alivyokuwa akipita kote kote duniani kwa ukali na nguvu. And I tallied that. Na nikalinganisha hiyo with the frowning face of the third creature that the Lord showed me, that brought very close, that went back and released him. Na ule uso uliokuwa na mishazari wa yule kiumbe mwenye uhai wa tatu ambaye Bwana alimtuma kwangu alipomwachilia huyo mpanda farasi mweusi. The third creature around the throne of Jehovah. Kiumbe wa tatu mwenye uhai anayezunguka kiti cha enzi cha Jehova. When I looked at the seriousness of the frowning of his glorious face, nilipoangalia kule kumaanisha kabisa kwa uso wake wa utukufu, and I tied that with the ferocious roving of this rider of the black horse across the earth. Na nikaunganisha na ule ukali wa kupita kote kote kwa huyu mpanda farasi mweusi anayepita kote duniani. And that morning, hiyo asubuhi, I said to myself, nikajiambia that surely, ya kwamba hakika, verily, amin, the devastation he will bring to the earth, uharibifu atakaouleta duniani, will be as ominous as his roving rounds, utakuwa mkali zaidi sawasawa na safari zake za hapa na pale, as ominous as his ferociousness, kali kabisa kama vile ukali wake, and as serious as the frowning of the face of the third creature around the throne of God, na za kumaanisha nyeti zaidi kama vile mikunjo ya uso wa yule kiumbe wa tatu mwenye uhai anayezunguka kiti cha enzi cha Mungu, who released him. Aliyemwachilia. And until today, na hadi wa leo, this is still a developing story. Hii bado ni hadithi inayoendelea. You find that leaders of governments, wapata ya kwamba viongozi wa maserikali, their elections, yani katika kuchaguliwa kwao, in the elections, katika uchaguzi wao, is now strongly hinged on economic crisis or economic what can he do for the economy? Yani kuna ambatana, how can he solve this economic puzzle? Kuna zingatiwa na swala kwamba atawezaje kutatua hii shida ya kiuchumi. We see in the US
the elections that are coming are greatly anchored. They are hinged on the economy of the US. Tunaona kule Marekani uchaguzi unaokuja umekita mizizi, umewekwa juu ya swala la uchumi wa Marekani. We see in France now Nicolas Sarkozy that his re-election is directly hinged onto the economy of France. Na tunaona kule Ufaransa kuchaguliwa tena kwa Nicolas Sarkozy kunaambatanishwa moja kwa moja na uwezo wake wa kurejesha uchumi wa Ufaransa. We saw in Ireland what happened when the prime minister was thrown out and the new one came in because of the economy. Tunaona kule Ireland kilichotendeka wakati waziri mkuu alitupwa nje, mwingine akachaguliwa kwa sababu ya uchumi. UK, many places. Uingereza pia na maeneo mengine. Surely the rider of the black horse kwa hakika mpanda farasi wa farasi mweusi has made a significant global achievement. Amepata mafanikio ya kiuchumi ya kote duniani. But what is the spiritual message? What is the secret behind that? What is the hidden message now? Lakini sasa ujumbe fiche wa kiroho ama siri nyuma ya hayo ni ipi? That when you see him achieve a climax, a max, ya kwamba unapomuona akifanikiwa na kilele sasa, a maximum of the mission is achieved. Kilele cha misheni yake amefanikiwa nayo. That can also tell you, hiyo pia inaweza kukwambia very clearly that the mission of the four horsemen kwa wazi kabisa kwamba misheni ya hawa wapanda farasi wanne is achieved. Imefanikiwa. That can also tell you, hiyo pia inaweza kukwambia that the earth has now been ripened enough. Ya kwamba dunia sasa imeivishwa vya kutosha. Remember, the four horsemen of the apocalypse come to ripen the earth. Kumbuka ya kwamba wapanda farasi wa hawa farasi wanne wanakuja kuivisha dunia. They come to ripen the earth. Wanakuja kuivisha dunia for tribulation. Kwa ajili ya dhiki. For the antichrist. Kwa ajili ya mpinga Kristo. And so I want to move very slowly back. I want to regress again, move back to the second horseman. Na basi ninataka kurejelea nisonge nyuma kidogo mpaka kwa mpanda farasi wa pili. As I begin to touch on Israel. Wakati ninaanza kuguzia Israeli. I want to use the vision of April 2nd, 2004. Nataka kutumia maono ya Aprili tarehe 2, 2004. Which I'm going to describe. Ambayo naenda kuelezea. When the glory covered the throne. Wakati utukufu ulifunika kiti cha enzi. The Lord lifted me up and I stood before the throne of God. Bwana aliniinua juu na nikasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. And the glory covered his throne. Na utukufu ukafunika kiti chake cha enzi. And all of a sudden the moon appeared. Alafu ghafla mwezi ukatokea. And then I saw the Lamb of God that was slain for the sins of the world. Na kisha nikamuona mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Then I saw first of all half of the moon turn into blood. Alafu kwanza kabisa bloody. Alafu kwanza kabisa nikaona nusu ya mwezi ukigeuka na kuwa kama damu. And then it became totally bloody. Alafu ukafanyika wote mwekundu kama damu. And then it overshadowed. Alafu ukafunika. It began, the bloodiness overshadowed the whole earth. Ile damu ule uwekundu ukafunika dunia nzima. And then he took me to Israel. Alafu akanipeleka Israeli. Showed me a few things that we are going to share in the next segment. Akanionyesha mambo machache ambayo tutashiriki katika awamu ifuatayo. Because in that discussion, manake katika hayo majadiliano, I'm now going to slowly move into Israel. Sasa kwa polepole ninaenda kuingia Israeli. But before I do that, lakini kabla nifanye hivyo, I will also use one highlight. Pia nitatumia swala moja to underscore the achievement of the rider of the pale horse. Kusisitiza mafanikio ya mpanda farasi wa kijivujivu. Ever since he was released. Tangia alipoachiliwa. And I'm going to focus on the case in Syria. Na nitaenda kuangazia hasa sana hali ya Syria. I know Libya is a classic case of its own merit. Najua kwamba Libya ni mfano mwafaka kabisa kwa viwango vyake. I know that Egypt is a classic case in Tahrir Square
worth its merit. Na najua kwamba Misri pia ni mfano mwema kabisa pale Tahrir Square, where the pale horseman was released. Mahali pale ambapo farasi wa kijivujivu aliachiliwa. I know the case in Yemen is a classic case on its own. Najua kwamba kesi ya Yemen ni mfano mwafaka kivyake. I know that the case in Bahrain is classic and warrants its merit. Najua kwamba kesi ya Bahrain ni kesi kivyake, tena inastahili kivyake. But when we come back on the other segment, on the other side of this short worship break, lakini tukirejea katika ngambo ya pili ya hiki kipindi kifupi cha ibada, we will see, I will bring to you very clearly, nitawaleteni kwa wazi kabisa, this classic case of Syria, huu mfano ulio wazi kabisa wa Syria, which is still a developing story even now, ambayo mpaka wa sasa ni hadithi inayoendelea, that the UN is even defeated on how to handle, ya kwamba Umoja wa Mataifa umeshindwa hata usuluhishe vipi. And then after I finish with that rider of the pale horse, na kisha nitakapotamatisha na huyo mpanda farasi wa kijivujivu, then I'll go back to the second horseman, basi nitarejelea mpanda farasi wa pili, the vision of April 2nd, maoni ya tarehe 2 ya Aprili, and link it to the big message for tonight, na kuunganisha na ujumbe mkubwa wa usiku wa leo. And tonight's message, na ujumbe wa usiku wa leo, the most sensitive information the Lord has sent me with, habari nyeti kabisa ambazo Bwana amenituma nazo, is regarding the war between Israel and Iran, ni kuhusu vita kati ya Israeli na Iran, which is about to happen, coming up. Ambavyo viko karibu kabisa kutendeka. Everybody watching news sees that this is now going to happen. Kila mtu anayetazama habari anaona kwamba hii inaenda kutendeka. What is the significance of that war? Je, vita hivyo vinamaanisha nini? How is it related to rapture? Na ni kwa namna gani vinaambatana na unyakuzi?